Hello all. This is our first class for APPSC Group 2. The syllabus I've already given, which is the syllabus for economy, that is Indian economy, national income chapter. Okay, Jatiya Adayam. So inlo one by one questions మనం తీసుకోవచ్చు. Like first MCQs of purely national income accounting calculations. Okay. తర్వాత నెక్స్ట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వే సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. సో ఈరోజు బేసికలీ క్యాలిక్యులేషన్స్ జీడిపి వేరియస్ సెక్టర్స్ సర్వే రీసెంట్ సర్వే రిఫరెన్స్ తీసుకొని రీఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్వే మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నామినల్ జీడిపి అంటే నామినల్ జీడిపి ఆఫ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. నామినల్ జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 2021 టు 2024. కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే 2021 డేటా తీసుకుంటే 2024 వరకు అంటే గత 4 years లో మనం తీసుకుంటే ఈ నామినల్ జీడిపి అనేది మనకు కంటిన్యూస్ గా ఇంప్రూవ్ అయింది ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనొచ్చు. రియల్ జీడిపి ఇది మనకు నామినల్ కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ రియల్ జీడిపి. రియల్ జీడిపి అన్నప్పుడు రియల్ జీడిపి వాజ్ బేసికలీ మనకు 2021 లో. రియల్ జీడిపి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే రియల్ జీడిపి 2021 డేటా అడిగాడు కాబట్టి 2021 ప్రొడక్షన్ ను ఓకే 12 ప్రైజెస్ తో మల్టిప్లై చేయడం. ఓకే, దాన్ని మనం బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అంటాం. సో బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ ని ప్రొడక్షన్ తో కనుక మల్టిప్లై చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద రియల్ జీడిపి. సో 2021 లో ఆబ్వియస్లీ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ 2011 ప్రైసెస్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ మనకు నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడైతే కన్సిస్టెన్సీగా పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది అంటున్నాడు సర్వేలో. సో నామినల్ జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 2021 టు 2024. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్, రియల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది మనకు నెగిటివ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ నెగిటివ్ అండ్ షోడ్ ఎ స్టడీ రికవరీ. అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్లీ మనకు నెగిటివ్ ఉంది 2021 లో. 2021 తర్వాత ప్రొడక్షన్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ మనకు రియల్ జీడిపి కూడా మనం ఇంక్లినేషన్ అంటే పాజిటివ్ గ్రోత్ మనం చూసాం రియల్ జీడిపిలో. సో ఆబ్వియస్లీ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. సో 2021 లో ఓకే రియల్ జీడిపి అనేది నెగిటివ్ వైపు వెళ్ళడం. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. ఓకే, అండ్ నామినల్ జీడిపి తీసుకుంటే 2021 నుంచి మనకు కన్సిస్టెంట్లీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సర్వే 2024 డేటా. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. చార్ట్ ఇండికేట్స్ అ కన్సిస్టెంట్ ఇంక్రీజ్. సో కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 2021 టు 2024. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 కూడా కరెక్ట్, ఎందుకంటే రియల్ జీడిపి అనేది బేస్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2021 మనం డేటా తీసుకుంటే 2021 లో మనకు నెగిటివ్ ట్రెండ్ ఉంది, కానీ 2022, 2023, 2024 లో స్లోగా ఇంప్రూవ్ అయితే అయింది వెన్ కంపేర్ టు 2021. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద జీవీఏ. ఓకే, సో జీవీఏ గ్రోత్ అక్రాస్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ఇందులో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది మనకు పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ చూపించింది. అంటే 2020 నుంచి 2024 తీసుకుంటే ఇది 0 లెవెల్ తీసుకుంటే అగ్రికల్చర్ అనేది మనకు పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ చూపించింది. దట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్. అంటే 2024 డేటా అంటే ఈ సంవత్సరం 2024 డేటా తీసుకుంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనేది మనకు హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ చూపిస్తుంది. డెఫినెట్లీ ట్రూ. సర్వీస్ సెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ స్లైట్ డిక్లైన్ ఆర్ షార్ప్ డిక్లైన్. డిక్లినేషన్ డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ ఉంటుంది, కానీ సర్వీస్ సెక్టర్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ డిక్లినేషన్ చూపించింది ఇప్పుడు 2021. సో 2021 బేసిక్ ఇయర్ లో మనకు సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది నెగిటివ్ రెండు వైపు ఉంది అనుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, సో హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? సో ఆప్షన్ హ్యాస్ టు బి సి, ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇందులో లుక్ ఎట్ ద గ్రోత్ రేట్. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ గ్రీన్ కలర్ హ్యాస్ షోన్ 9.5%. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మనకు కన్సిస్టెంట్ గా పాజిటివ్ ట్రెండ్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ద డాటెడ్ లైన్స్
మనకు పాజిటివ్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది, అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ బేసికల్లీ సర్వీస్ సెక్టర్ మనకు అన్నిటికన్నా షార్పెస్ట్ డిక్లైన్ చూపించారు. ఎందుకంటే మనం ఈ కే షేప్ లో చూడొచ్చు, కాంటాక్ట్ బేస్ నాన్ కాంటాక్ట్ బేస్ వస్తాయి కాబట్టి. నాన్ కాంటాక్ట్ బేస్ కొంతవరకు పాజిటివ్ చూపించిన, కాంటాక్ట్ బేస్ అనేది మనకు ఎక్కువ నెగిటివ్ చూపిస్తాయి కాబట్టి సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది 2021 లో మనం ఎక్కువ డ్రాప్ చూడొచ్చు. సో ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. బేసికల్లీ గ్రాఫ్స్ అనేది బాగా ఎక్కువ చదవాలి సర్వే నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్. అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే బేసికల్లీ ఆదాయమే రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్. సో రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ కన్సిస్టెంట్ గా పెరిగాయి, అంటే రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హ్యాస్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్రీస్డ్. సో రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ లో గవర్నమెంట్ కు ఉండే ఆదాయం ఏంటి? గవర్నమెంట్ కు వచ్చే ఆదాయం ట్యాక్సుల ద్వారా, ట్యాక్సులు కానివి అంటే నాన్ ట్యాక్సెస్ రిసిప్ట్స్ ద్వారా. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది లార్జర్ సేట్ టు టోటల్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ కంపేర్ టు ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ 2020 టు 2024. డెఫినెట్ గా ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే గవర్నమెంట్ కు ట్యాక్సుల నుంచి వచ్చే ఆదాయమే మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు నాన్ ట్యాక్సెస్. సో అలాంటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇయర్ అయినా కూడా తప్పే ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బి రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే ఎప్పటికీ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సుల రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్ ట్యాక్స్ల కన్నా. సో రెవెన్యూ రెసిప్ట్స్ కన్సిస్టెన్సీ పెరిగాయా లేదా, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఇస్ ట్యాక్స్, నాన్ ట్యాక్స్, దిస్ ఇస్ ట్యాక్స్. రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయం. గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయం మనం తీసుకుంటే 2021 నుంచి కన్సిస్టెంట్ గా పెరిగాయి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, ద ఆరెంజ్ కలర్ బ్లాక్స్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ చూసుకోండి. 2021 నుంచి మనకు ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా పెరిగాయి. కానీ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కంపేర్ చేసుకుంటే నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ జస్ట్ పార్షియల్ ఉంటుంది ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో, ఓవరాల్ రిసిప్ట్స్ లో. అందుకే స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ మేక్ ద జిఎన్పి హయ్యర్ వెన్ కంపేర్ టు జీడిపి. సో జీడిపి కన్నా ఎలాంటి సందర్భాల్లో జిఎన్పి మన వాల్యూ మనకు ఎక్కువ ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో జిఎన్పి వాల్యూ పెరగాలంటే బేసికల్లీ మనకు జీడిపి వాల్యూ పెరగాలి. కానీ జీడిపి వాల్యూని ఎన్ఎఫ్ఐఏ అంటే మనకు విదేశీ నుంచి వచ్చే ఆదాయం ప్లస్ విదేశీ నుంచి ఆదాయమే కాకుండా దేశీయ ఆదాయం అంటే లాభాలు, ఇండియా నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మనకు ప్లస్ విదేశీ నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ నెట్ వాల్యూ తీసుకుంటే మనకి ఎన్ఎఫ్ఐఏ వస్తుంది. హియర్ ఈ వచ్చిన వాల్యూని మనం జీడిపిని యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జిఎన్పి. అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో జిఎన్పి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది జీడిపి కన్నా? ఆబ్వియస్లీ ఎన్ఎఫ్ఐఏ మనకు పాజిటివ్ గనక ఉంటే ఆ పాజిటివ్ వాల్యూ జీడిపి గనక యాడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మనకు జిఎన్పి పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బై ఫారినర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ లోవర్, అంటే విదేశీ నుంచి పెట్టుబడులు తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు తీసుకెళ్లే లాభాలు కూడా తక్కువ ఉంటాయి. సెకండ్, ప్రాఫిట్స్ టు ఇండియన్ ఇన్ అబ్రాడ్ ఆర్ హయ్యర్, అంటే మనకు విదేశీ నుంచి వచ్చే లాభాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆబ్వియస్లీ ఎన్ఎఫ్ఐ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ వాల్యూ జీడిపికి యాడ్ చేస్తే జిఎన్పి పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్స్ టు ఫారినర్స్ ఇన్ ఇండియా లోవర్, అంటే ఫారినర్స్ కు ఇండియా నుంచి వచ్చే లాభాలు తక్కువ, ఇండియన్స్ కు విదేశీ నుంచి వచ్చే లాభాలు ఎక్కువ. సో దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ ద అబోవ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ వెల్ఫేర్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. ఇది అసర్షన్ అండ్ రీజన్. వెల్ఫేర్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ జీడిపి. వెల్ఫేర్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఒకటి, తలసరి ఆదాయం ఒకటి, ఆల్ రైట్, ప్లస్ పేదరికం, పావర్టీ. ఇలాంటి ఇండికేటర్స్ మనకు జీడిపిలో ఉండవు. జీడిపి జస్ట్ ఎకనామికల్, క్వాంటిటేటివ్, క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ జీడిపి తీసుకోదు. నెక్స్ట్, రీజన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇస్ నాట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై జీడిపి, అంటే మనకు వచ్చే ఆదాయం అందరికి సమానంగా పంచుతున్నామా లేదా, అలాంటి ఏదైనా ఇండికేటర్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా జీడిపిలో కనబడేవి? డెఫినెట్లీ నో. సో జీడిపి ఇస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జీడిపిలో ఉండవు కాబట్టి దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. సో ఏ ఈజ్ రాంగ్ అండ్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, a higher tax to GDP ratio means that an economics tax buoyancy is strong. Obviously, government కు వచ్చే ట్యాక్స్లు కనుక ఎక్కువ ఉంటే జీడిపి స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, అంటే ట్యాక్స్ బయాన్సీ ఈజ్ స్ట్రాంగర్. నెక్స్ట్, లోవర్ ట్యాక్స్ టు జీడిపి, అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే ట్యాక్సెస్ తక్కువ జీడిపి కనుక యాడ్ అవుతే డెఫినెట్ గా అది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే కోషల్ అవుట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లో ప్రెషర్ యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ a pressure on the fiscal deficit. Definitely true. So definitely it will add pressure
ఎందుకు ప్రెషర్ యాడ్ చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయం కనుక పెరిగితేనే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తగ్గుతుంది, లేదా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరుగుతుంది. సో A and B are correct statements and R is also the correct explanation for A. Second option అవుతుంది. NNP, net national product. నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ యూజ్డ్ ఇన్, అంటే నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? జిఎన్పి మైనస్ తరుగుదల, డిప్రిసియేషన్. జిఎన్పి నుంచి డిప్రిసియేషన్ కనుక తీసేస్తే వి విల్ గెట్ ఎన్ఎన్పి. సో హియర్ ఎన్ఎన్పి వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి అంటే నెట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, మనకు నెట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది డిప్రిసియేషన్ తీశాక. సో ఎన్ఎన్పి basically is utilized to calculate what? NNP మనకి ఇన్కమ్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై పాపులేషన్. ఎన్ఎన్పి డివైడెడ్ బై పాపులేషన్ అనేది తలసరి ఆదాయం, అంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. విల్ గెట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఓన్లీ వెన్ వి డివైడ్ ఎన్ఎన్పి బై పాపులేషన్. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇన్ ద కంట్రీ 2. నెక్స్ట్ క్రాస్ కంట్రీ అనాలిసిస్, అంటే ఇండియాతో చైనాతో కంపేర్ చేసుకోవడం, ఇండియాను యూరోపియన్ కంట్రీస్ ని కంపేర్ చేసుకోవడం. సో క్రాస్ బౌండరీ అనాలిసిస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఎలా? డిప్రిసియేషన్ తరుగుదల తీసేస్తే ఎన్ఎన్పి వస్తుంది. ఎన్ఎన్పి ఆఫ్ ఇండియా, ఎన్ఎన్పి ఆఫ్ చైనా, ఎన్ఎన్పి ఆఫ్ యూరోప్, యుఎస్ మనం చేయొచ్చు. కానీ జనరల్ గా జిఎన్పి యూజ్ చేస్తాం కాస్ట్ కంట్రీ అనాలిసిస్. సో జిఎన్పి ఎన్ఎన్పి ఇచ్చి విచ్ ఇస్ బెస్ట్ అంటే జిఎన్పిఏ బెస్ట్. కానీ ఇక్కడ ఎన్ఎన్పితో కూడా మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎన్ఎన్పి ఆల్సో ఇస్ అన్ ఆన్సర్. ట్రూ నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆబ్వియస్లీ డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తే మనకు ట్రూ నెట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఆల్ ద అబౌవ్. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రెస్పెక్ట్ టు బేస్ ఎఫెక్ట్. బేస్ ఇయర్, బేస్ ఎఫెక్ట్ రెండు డిఫరెంట్. బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తూ మనకు వచ్చే ఈ ప్రెసెంట్ ఇయర్ సినారియో వాల్యూ అది బేస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అదే బేసికల్లీ మనం 2011-12 డేటాతో కనుక కంపేర్ చేస్తే, ఆ ధరలతో కంపేర్, ప్రైసెస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు ప్రెసెంట్ వచ్చే వాల్యూ అనేది మనకు రియల్ అవుతుంది, లేదా ఓకే బేస్ ఇయర్ అవుతుంది. సో బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2023 డేటా 2024తో కంపేర్ చేసుకోవడం. ఇట్ క్యాన్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఏ అబ్నార్మల్ హై ఆర్ లో లెవెల్. అంటే 2023లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండొచ్చు. వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే 2024 వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ విట్నెస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్. అంటే కోవిడ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా చూసాం 2022లో మనం చూసాక 2021 అనేది +9% ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది కాబట్టి ఫాస్టెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది మనకు 9%. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ స్టాగ్నెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ. సో ఆబ్వియస్లీ రిజల్ట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అంటే డెఫినెట్ గా కన్సిస్టెంట్ స్టాగ్నెంట్ ఉండదు, ఇక్కడ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ ఉండడం, వాల్యూస్ తక్కువ ఉండడం, వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ వేరియేషన్స్ తో ఈ రోజు అంటే ప్రెసెంట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకున్న వాల్యూయే. సో కన్సిస్టెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఉండదు. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి 1 and 2. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ హావ్ ఫ్రేమ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వే నుంచి కొన్ని ఓకే బేసిక్ ఎసెన్షియల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ క్యాన్ బి అంటే ప్రెసెంట్ సర్వేతో బడ్జెట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఓకే అండ్ ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ చాప్టర్ లో మనకు 10 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా రావచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ మేక్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే అండ్ ఫర్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ లాంచ్ టెస్ట్ సిరీస్. Okay, I have already launched a test series for chapter wise. The test I have added. Okay, chapter wise I have added with sub chapters again with the negative marking. Okay, chapter wise that is already available in app Learn with Fazal. So app lo you can enroll for the test series and you can go through for more questions. So daily I will make you one video that could be better rather than live session. I'll post it on the YouTube so that ఈ డెఫినెట్లీ ఒక 100 మెంబర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ కాకుండా జూమ్ లో లేదా యాప్ లో ఓన్లీ 100 మెంబర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ కాకుండా యూట్యూబ్ అయితే చాలా మంది ఎక్కువ చూస్తారు కాబట్టి దట్స్ వాట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మెసేజింగ్. సో వాళ్ళ ఫ్రీక్వెంట్ టైంలో కూడా వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి అదే కొంచెం ఎక్కువ ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఓకే అండ్ ఫర్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ go through the okay the test series in the app. Okay, thank you so much.